Okay, there is a student. Thank you, all of you, for being here. Today is Wednesday, 13 October 2021. I'm pretty happy to be once again with you guys. Well, for another students, Jesus Christ, that the student left. I'm going to share the link once again. Okay, so you can check your register. Check your register. So I'm going to check once again the link. There you go, for those students who haven't checked their register. Well, guys, it's time to start. Well, for today's class, we're going to focus on the present simple tense. Today is about the questions. Questions, you know? Yesterday, we practiced the negative. So today, it's time to write, well, the question. Time to practice the question. So give me a minute and I'm going to share my screen for you guys to see what we're talking about. Now, let me enable the live transcript. There we go. Please give a minute. Let me share my screen. Okay. So you tell me, guys, if you see the PowerPoint presentation. There we go. Okay, you guys tell me, can you see the PowerPoint presentation? Tell me yes. Yes. Okay, Yes. fantastic. Well, so remember, as you notice, this tense is pretty long. Como habrán notado, este tiempo es algo extenso. The present simple tense. Guys, yesterday we practiced about the negative. Remember the negative? So today we're going to focus on questions, preguntas, present simple questions. Okay, so before starting, you already know that in our language we use two types of symbols. Okay, please let me stop this for a while and let me show you something else before starting this part. It's pretty important for me to explain this part because some students make mistake at the time. You know, Spanish and English sometimes they are different in grammar. Okay, Spanish, for questions we use two different symbols. Okay, these symbols and this one. Okay, I'm sorry. Okay, in Spanish we use two symbols to say like this. This in our language, we use two symbols, the question marks. This is called question marks in English, okay? Question marks, signo de interrogación. Don't forget, en nuestro idioma, pues dos. En inglés, English is this. In English, only one at the end of the question. So don't forget, English, un solo signo de interrogación al final. En nuestro idioma es diferente. So don't forget, English, one single question mark at the end of the question. Spanish is different. Okay, let me stop this for a while. And now I'm going to share once again. Good afternoon, Miss Maria Belén. I'm going to share the link, please. That's the link again. Please register your attendance. Good afternoon, teacher. Yes. Good afternoon. Okay, please register your attendance, Miss Maria Belén. There you go. Okay, now please, everyone focus on your screen. It's time to start with the class, the present simple question. Okay, this is Mick once again, and he's gonna help us to understand the simple present questions. Okay, as you know, this is the structure of the sentence. You see? This sentence is positive. I get up at 8 o'clock. It's a positive in first person. Me despierto a las 8 de la mañana. Esta oración es positive. It's a positive sentence. So today we're going to learn how to switch from positive to interrogative or questions. Take a look.
You see? Same verb. Then this is an auxiliary verb. Do. Do is auxiliary verb. So we use, do you get up at 8 o'clock? From, you see, from the positive to interrogative. Aquí tenemos una vez más los verbos auxiliares. Nos aparece otra vez el verbo auxiliar do. Do you? Do you get up at 8 o'clock? This is a question. You see, lo que se repite de la oración anterior, la positiva, como usted puede observar, pues es el verbo y tenemos a partir del verbo el auxiliar, do. We use do because of the subject, you, do you. You probably said teacher, but in the affirmative sentence, we have a different subject. We have the subject I, and the question is different. It's you. So in the question, sometimes we switch. En las preguntas, comúnmente cambiamos el sujeto, salvo que usted mismo quiera preguntarse, disculpe, ¿podría responderme algo? Y otra persona le dice, claro, por supuesto que sí. Y usted dice, ¿a qué hora me levanto? ¿Cómo? Sí, ¿a qué hora me levanto? La otra persona no sabe, pues, no es común preguntar, hacerse una autopregunta sobre nosotros. Entonces, sí se puede decir, do I get up at 8 o'clock? But in the regular version should be, do you? Do you get up at 8 o'clock? Okay, but the point here is this, the auxiliary verb, do. Now, let's continue to the next part. You see, this is a positive. I often watch TV. Now, take a look. Question. Same verb, pues el mismo verbo. De este verbo va a salir el auxiliar. In this case, once again, do. Why is do? Because of the subject. Do you? You see? And then we can use the adverb of frequency, and at the end, well, the complement. Do you often watch TV, or do you watch TV? You see? Well, the point in here is the auxiliary verb do for making questions. Take a look. Miss Maria Belén, could you please read this sentence for me? Play tennis on Friday. Okay, can you repeat again, please? Repeat again. Kate Play tennis on Friday. Okay, so now, can you figure it out? What might be the auxiliary verb for this? What might be the question? Kate. Kate is first, second, or third person? Do you understand? Yes, it's third person. Kate es un nombre femenino. Kate está reemplazando al pronombre ella, en inglés, she. So that's basically the reason we have the verb play with the letter S. Kate plays tennis on Friday. Si tenemos terceras personas, Miss María Belén, ¿se acuerda del auxiliar que utilizamos en los negativos para terceras personas? Doesn't. Ok, esa es la combinación del negativo, pero quítele el negativo, la palabra negativa. ¿Qué auxiliar nos queda? Do. Do is not for third person. No. No problem. Focus on here. Look. So what is the auxiliary verb, Miss Maria Belén? Does. Okay, the auxiliary verb in this case is
Does. You see? Then we have play. Como usted observa, una vez más, tanto en negativos como vimos el día de ayer, María Belén, recordemos que los negativos, al momento de utilizar o decir o expresar una idea negativa en terceras personas, los sufijos desaparecen. Y como usted está viendo aquí, en los negativos, también debemos, perdón, en los interrogativos, también omitimos ese sufijo. Take a look. Does, and you see the verb plays in the question, no S. So we have in this case, does Kate play? You see the difference with the verb play from affirmative to questions. And then we have this one. Okay, Miss Tatiana Carpio, could you please read the question for me? It's easy. I just want you to read. Quiero que lea. Read the question. Oh, I want you to read the question for me. Read the question. Does Kate play tennis on Friday? Yes, very good. This is a question for the third person. Does Kate play tennis on Friday? Let's continue. Ok. Imaginémonos que esto es una especie de hamburguesa, ¿ok? Do tenemos como referencia los verbos auxiliares. Do, ¿ok? Con este auxiliar iniciamos las preguntas en present simple. Then tenemos el verbo, you see? Do, y tenemos el verbo, en este caso, trabajar, que es work. ¿Ok? Do, work. Do, work. Then we have the subject. Aquí podemos tener un sujeto. Recuerda que el sujeto tiene que concordar con el auxiliar. You, do you. And then we use sometimes an adverb of frequency. Do you often work in the garden? Or we can say, do you work in the garden? Take a look. Este auxiliar do nos va a servir para los siguientes sujetos. Do I, do you, do we, and do they. Okay? Do I, do you, do we, and do they. These are the verbs. Then we have another subject, does. Does he, does she, does it. Well, guys, as you can see, the verb has no suffixes. Well, guys, remember what we learned yesterday? We said in negative, we cannot add suffixes at the base form of the verb, neither in negative nor in questions. So don't forget that. It's very important, okay? Trate de recordar, por favor. No hay sufijos en terceras personas, ni en negativo, ni en pregunta. No suffixes. Estos sufijos los vamos a aumentar al verbo cuando estemos en positivo, terceras personas, okay? So be careful with that. Neither negative nor questions. Take a look. The sheet ruled. Bueno, yo le llamo a esto the sheet rule. Okay. De pronto alguien sabe qué significa sheet. Okay. Sheet es excremento en inglés, pero es una regla, okay, que se le llama así, pero no tomo esto, sino para que se me quede un poco. Sheet. Why we call this sheet? Now, I want you to take a look in here.
You see the personal pronouns? He, she, and it. You see? So one can word in a different way. You can say she, he, and it. Well, this is a rule that probably worked for you. Tenemos que acordarnos que para las terceras personas, please don't forget, nuestro auxiliar es does. Negativo, does not. Interrogativo, does. Does he, does she, does it. Okay? So don't forget this rule. It's pretty important. Okay, now let's carry on. Exercise from yes or no questions. Take a look. We stay at home. Positive. Then we have the question. Do you stay home? You see? Do you stay home? If the answer is positive, well, we'll say, yes, we do, or no, we don't. Okay, so let me stop here just for a while, and let me share something else. Oh, we have a more student. Sorry, mister. Let me share the link. Okay, Mr. Alvarado, so that's the link. Click on the link and register your attendance. Okay, I'm going to show you another PowerPoint presentation about this ones. So give me a minute. Okay, I think no, this is not the correct one. Oh, this one. Please give a minute. Come on. Okay, let me share my screen. There you go. I'm sorry. Okay, so we have more sentences. Take a look. Okay, well, so once again, we have a sentence in the third person, you know? Now, take a look. You see the difference? Puedo observar la diferencia que se le ha quitado al verbo the suffix, the letter S. Why? Because it's a question. So don't forget, in question, we dropped the suffix. That's K lives in London, you see? So, you see? So no suffix in the question. Don't make this kind of mistakes. Remember, no suffixes in questions, especially in the third person. Take a look at another one. Once again, you see? Can you see the mistake? ¿Puede ver el error? Yes, can you see the mistake? No. ¿No? ¿No puede ver el error? ¿Cuál es el error ahí? Leave. Correct. The letter S. Recuerden, ni en preguntas ni en negativos. No suffixes. Don't forget that, okay? No suffixes. In the same way, either contraction or without contraction, we cannot add the suffix. Take a look at this sentence. Now, question. You see? Negative and contraction in negative. Cuando trabajamos con otro tipo de sujeto, como usted puede notar, pues al verbo no le sucede nada. Positive, negative o interrogative. Mantiene su forma básica.
Aquí el inconveniente en el present simple, usted tiene que tener en cuenta, solamente son las terceras personas, the third person. It's pretty important that you guys keep that in mind. Let me stop this for a while and let me share something else. Please give me a minute. Okay, please give me a minute. Let me share something. All right. Should be over here. Please, guys, give me a minute. Okay, I think it's gonna be difficult to carry out this. Unbelievable. Okay, guys, please give a minute. There you are. Okay, there you go. I'm sorry, guys. You have to be patient. I'm sorry. Let me share my screen again. Please, guys, try to keep your cameras on. It's pretty important for me. Okay. Here we go. Mr. Eduardo Alvarado, could you please read the question for me? Does he exercise? Correct. So this is a question based on the third person spelling rule. Excellent. Okay. So once again, let's review. So far, we know that in the questions, we have two different auxiliary verbs. The number one, do. The number two, does. Do, does. Well, guys, as you can see, we have three different colors: green, purple, and red. You see the colors? Green, purple, and red. The green color are the green colors are the auxiliary verbs. The purples are the subject and the red are the verbs. We have the first sentence. Do I like salad? Take a look. We have with another subject, you. Do you? Do you like salad? Do you is a question. Do you? Then, do we? You see? Do we? Do we like salad? And then we have they, the subject. So our auxiliary verb, once again, is do. Do they? Good. Now, for the third person, para las terceras personas, por favor, aquí sí recalcar, muy importante. Las terceras personas, su auxiliar, does. Does she? Does she like salad? And even though it's the third person, as you can see, like has no suffix. Be careful with that. In the same way with another subject, he. Does he? Does he like salad? And the last one, eat. Does it look good? Now, take a look.
When we're talking about with the verb to be, it's no good to use auxiliary verb. Con el verbo to be, recordemos el verbo to be y sus alternativas que son am, is, and are. Con ellas no se utilizan los auxiliares, por favor. Ni do, ni does. Con el verbo to be no podemos decir, do you be a student? The correct way is this one. Are you a student? So don't forget, con el verbo to be, no. Okay. Any questions so far, guys? Any question? No? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Sure, no questions. Okay. Bueno, ya sabemos parte de la estructura de lo que es la formación de una pregunta. Como hay pregunta, pues debemos saber una respuesta. En inglés, tanto en nuestro idioma, pues tenemos dos tipos de respuesta. Una pregunta o preguntas abiertas y preguntas cerradas. Lo que vamos a ver ahora se las conoce como closed questions, preguntas cerradas. Se refiere que solo vamos a tener dos opciones, afirmativo o negativo. Closed questions. ¿Cómo la identificamos una pregunta cerrada? Pues comúnmente esta inicia con un auxiliar, que puede ser do o does. Is a closed question. For example, do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Pues aquí yo voy a tener dos opciones, affirmative or negative. Do you like ice cream? If the answer is positive, so you say, yes, I do. Yes, I do. Or if it's negative, well, you say, no, I don't. Do you like ice cream? Yes, I do. No, I don't. Now, with the third person, here the auxiliary is different. Does Max like ice cream? Does Max like ice cream? So as you can see, it's a start once again with auxiliary verb, does. So the answer might be positive or negative. Yes, he does. Or the negative, no, he doesn't. You see? Yes, he does. Or no, he doesn't. Okay, it's time to practice. Vamos a practicar ahora sí. Let's practice. So we have the picture. In that picture, you see a woman with a horse. Can you see it? A woman and a horse. Tenemos una respuesta o una pregunta, perdón, tenemos una oración en la parte de abajo que dice, I like to ride horses. Me gusta montar caballos. I like to ride horses. A partir de esa oración, ¿cuál podría ser la pregunta? ¿Y cuál podría ser la respuesta a esa pregunta? I like to ride horses. Para esa respuesta que está ahí, me gusta montar caballos, pues, ¿cuál sería la pregunta? Anyone? Do you like to ride a horse? Okay, let's check it out. Yes, very good. Can you repeat again, Mr. Eduardo? Do you like to ride horse? Okay, aquí tenemos la pregunta. Now, what might be the answer for this question? ¿Cuál sería la respuesta corta? Yes, I do.
Correct. Yes, I do. Do you like to ride horses? ¿Te gusta montar caballos? Sí, sí me gusta. Yes, I do. Or, do you like to ride horses? Yes, I like to ride horses. Miss Janet Caicedo, do you like to ride horses? Can you hear me, miss? Se le responde lo de ahí. Yeah, le hago una pregunta, queda a su criterio. Le pregunto, do you like to ride horses? No, ahí das. Okay. No, I don't. Okay, una vez más, miss. Do you like to ride horses? No, I don't. Correct. Very good. Ok, sigamos al siguiente ejercicio. Como observamos, tenemos pues una imagen, mother, father, and a child. So the long answer is, they have a baby. Ellos tienen un niño. ¿Cuál sería la pregunta? Do they have a baby? Okay, let's see it. Correct. Okay, Miss Carpio, thank you. So what can be the answer? The short answer. La respuesta corta. Yes, I do. Yes, they do. They do. Perfect. Yes, they do. You cannot say I, okay? No puedes decir I, que la pregunta es de ellos. Do they? Yes, they do. They have a baby. Excellent. Miss Tatiana Carpio, do you have a baby? Yes. Yes, what? Yes, Yes, I do. do. I do. Okay, once again, do you have a baby? Yes, I do. Correct. Good. Let's continue. Okay. Gerardo teaches math. What might be the question for this answer? Does Gerald teacher maths? Okay, let's check it out. Correct. Okay, lo único, Juan Vargas, recordemos que en pregunta eliminamos sufijos. No podemos decir teaches, solo teach. Okay, does Gerardo teach math? Okay, entonces, Mr. Juan, ¿cuál sería la respuesta aquí? Does Gerardo teach math? A ver. A ver. Piensa. Okay, let me help you, no problem. Yes. Yes, he does. He does. Yes, he does. Okay, that's correct. Comúnmente cuando respondemos este tipo de preguntas con un nombre, ¿ok? La respuesta tiene que incluir un pronombre, I'm sorry, personal. No es común decir también, yes, Gerardo does. No, it should be, yes, he does. Ese he reemplaza el nombre, Gerardo. ¿Ok? So let's continue. Yes, exactly. Next one. Decir, sí, él. Exactly. You say Juan, él. Next continues. Oh, this is difficult. Cows don't bark. Cows don't bark. What might be the question for this answer? Do cows don't bark?
Okay, let's see it. Yes. Do cows bark? Bark means ladrar. Las vacas ladran. Do cows bark? What is the answer? Any ideas? What's the answer for this question? Anyone? No do cows bark. Okay. Si es negativo, pues it should be no, they don't. No, they don't. Ahora, ¿de dónde viene ese they si estamos hablando de animales, verdad? Pues cuando algo es plural, así sea un objeto o animal, trabajamos con el pronombre they, siempre que sea plural. Cows. Como usted observa, cows, en este caso está en plural. Do cows bark? No, they don't. If it's positive, yes, they do. Okay, let me stop here for a while. Now, you tell me, guys, you have any question? Questions? No questions. Okay. So let's practice. Let me share my screen again. Okay, so it's time to practice. Una vez más, tenemos que practicar esto. We need to practice. Como ustedes observan en este ejercicio, nosotros vamos a realizar o a formular preguntas. Bueno, esta es una actividad que se hace, como usted observa, si estuviéramos en clases presenciales. Se le da a cada uno de ustedes, pues, un ejercicio de estos. Cada estudiante le tocaría aquí 5 ejercicios de estos. Aquí vamos a entender cómo funciona la estructura de una pregunta. Ya sabemos que para formular preguntas tenemos 2 auxiliares, do y does. Do y does. Dependiendo de mi sujeto, yo tengo que utilizar uno de ellos. Si mi sujeto es you, do you. They, do they. We, do we. Pero si mi sujeto es terceras personas, she, does she. He, does he. My mother, that's my mother. My father, that's my father. You see? Well, so in these question cards, we're going to complete the incomplete questions. For example, como usted observa, aquí tenemos una pregunta incompleta. Is incomplete. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se la denomina incompleta? ¿Qué le hace falta? Un sujeto. Un sujeto y... Complemento. No, el complemento ahí está. Breakfast. Lo que estamos viendo ahorita, chicas. ¿Qué estamos viendo ahorita? La pregunta. Ok, para formular pregunta, ¿qué se necesita? Ok, ¿qué era? Do o does. Exactly. Do o does. Entonces, no tenemos ni un sujeto y no tenemos tampoco un auxiliar. Por eso esta pregunta está incompleta. They are incomplete. Okay, so your activity for today class is to complete these questions. For example, please just give a minute. Something came up. I don't know the program. Okay, there you go. So take a look. Give a minute. Nice. So we have here, I'm sorry, what
tenemos aquí have for breakfast. Dependiendo de nuestro sujeto, pues, si yo pongo aquí you, mi auxiliar tendría que ser, obviamente, do. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Centrémonos ahora en esta palabra. What. What means qué. What significa qué. What. A estas preguntas se las denominan preguntas abiertas. ¿Ok? Si no estuviera esta palabra what, estas son preguntas cerradas. Porque simplemente te estarían formulando, do you have breakfast? ¿Desayunas? Sí. ¿Desayunas? No. Pregunta cerrada. Pero aquí tenemos al inicio la palabra what. ¿Qué significa qué? Automáticamente, esta es una pregunta abierta porque te da opción a responder de una manera más detallada. What do you have for breakfast? ¿Qué desayunas? Let's move on to another one. Aquí una vez más, pues, necesitamos un sujeto y un auxiliar. Take a look. Where. And then the auxiliary verb, the subject, and the complement. You see? Perfect. Where do you go for your holidays? Now, take a note. Tome apunte. Where significa dónde. ¿Dónde? Where did you go for your holidays? Where? ¿Dónde? Where did you go? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas en vacaciones? ¿O dónde vas en las vacaciones? Where do you go for your holidays? Holidays se podría traducir como feriado o vacaciones. Entonces, hasta ahora tenemos dos palabras nuevas que es what, significa qué, and then we have the word where, dónde. Como usted observa, ambas preguntas las vamos a trabajar con el pronombre you, tú. Por lo tanto, mi auxiliar es do. What do you? What do you? Where do you? And the last one. Here is different. Take a look. Let's complete this question. A partir de las otras dos estructuras, Miss María Belén, ¿cómo usted completaría esta pregunta? Ya vimos los dos ejemplos, ahora necesito que usted haga este. Obviamente le falta lo mismo, un auxiliar y un sujeto. Do you wear Okay, holidays? okay. How many? What else? ¿Qué más? Perdón, María Belén. Creo que tenemos problemas. Creo que está viendo todavía la pregunta anterior. De un momento. Okay. Please give me a minute. Can't believe it.
Okay, dear students, I'm so sorry. Well, María Belén, now, ahora sí. Ya le he ayudado en la primera parte. ¿Qué más necesitamos para completar esta pregunta? Do you work in day? Okay. Correct. Now, guys, jot down. Apunte, por favor. How many? ¿Cuántos o cuántas? How many? En este caso tenemos hours, horas. ¿Cuántas horas trabajas en un día? How many hours do you work in a day? How many hours do you work in a day? Okay, let's read it. Okay, Miss Janet Caicedo, could you please read this question for me? What do you wear for party? Okay, read this question for me again. Read, please. Lea, por favor, esta pregunta. Where do you go? Where do you go for your holiday? Correct. And now read this question. How many hours do you work in a day? Correct. Very good. So what are you going to do right now, guys? Okay. Vamos a practicar esto de aquí. Me van a hacer línea número 1. Listen, please. You're going to carry out all these questions. Okay. All these questions are incomplete. So you're going to complete it with the subject you. Las van a completar estas preguntas de aquí, pero con el sujeto you. Mi sujeto quiero que sea you para estas 9 preguntas. Okay? For this activity, you will have 3 minutes. 3 minutos. 3 minutes. Okay? 3 minutes. No escriba nada, por favor. Observe y conjugue las preguntas. Ármelas, complételas. El sujeto que vamos a trabajar para las 9 va a ser you. Complete it, please. 3 minutes.
1 minute. Okay, time's up. Let's practice. Okay, Mr. Eduardo Alvarado, could you please start with this question? Can you hear me, Mr. Alvarado? Okay, I see. Well, so let's move on to another students. Let me see, Mr. Juan Vargas, could you please help me with this question? What do you wear for party? Correct. This one, please continue, Ms. Vargas, Mr. Vargas. Where do you do your shopping? Correct. This one, please. How often do you go to a restaurant? Correct. Excellent. Very good. Now, let's continue more questions. And another students. Miss Tatiana, it's your turn. Complete this question for me. What do you take to parties? Correct. This one. Where do you go at the weekend? Very good. This one. How other do you listen to the radio? Correct. Thank you. Let's continue. Next students. Miss Maria Belén, your turn, please. Complete this question. What do you do during on special occasion? Okay, can you repeat the question again? What do you do during on special occasion? Okay, but you cannot say, what do you do? No, what do you drink? Repeat again. What do you drink on a special occasion? Correct, very good. Now, this one, miss. Where do you have lunch? Correct. This one. How do you head to school on work? Very good, excellent. Ok, vamos. Ahora sin pensar, de una a la pregunta. Ok? Here we go. Miss Janet Caicedo, complete this question for me. What do you eat for lunch? Correct. This one. Where do you your homework? Okay, repeat again, please. Where do you your
homework? Okay, where do you do your homework? Okay, this one. How often do you write a letter? Correct, excellent. Okay, let's move on here. Let me pick up another student, Mr. Juan Vargas. Your turn, please. How long do your journey to work or school take? Correct. This one. Speak, please. Where do you meet your friends in the evening? This one. What time do you have dinner? Correct. Next one. Miss Maria Belén, your turn, please. Ya pude, mister. What do you wear from work or school? Okay, miss, let's continue. This one. Where do you go to relax? This one. Or do you do homes go to the theater? Okay, but do not repeat do twice. No repitas do dos veces, okay? How often do you go? Okay, repeat again, Miss Maria. How often do you go to the theater? Okay. Miss Carpio, your turn. How many cups of coffee do you drink a day? Correct. This one. Where do you eat your breakfast? This one. What time do you go to bed on Saturday night? Correct. Okay, Mr. Alvarado, your turn, please. What time do you finish a school or work? Correct. This one. Where do you go for a walk? Correct. This one. How long do you take to get dressed? Excellent. Very good. Let's continue. Okay, so once again, Miss Janet Caicedo, come on, complete the question. How often do you visit? No veo este mister. Really? Okay, wait a minute. Ah, ya. No, ahí está. Okay, give a minute. Pensé que teníamos el error, Miss. Okay, now. Yeah. How often do you visit your friends? Okay, this one. Where do your best friend live? This one, continue. What do you watch on television? Correct, thank you. Mr. Juan, your turn. What do you buy your best friend for his birthday? This one. Where do you meet new people? Correct, and this one? How often do you wash your hair? Okay, very good. Entonces, aquí hemos practicado pues las preguntas haciéndolas directamente con do you. Quiere decir que hemos imaginado que hay una persona enfrente de nosotros y le hemos realizado estas preguntas. ¿Ok? Le hemos realizado las siguientes preguntas, pues tales como, la primera sería, what do you have for breakfast? ¿Ok? ¿Qué desayunas? The number two, where did you go for your holidays? ¿Dónde vas en tus vacaciones o a dónde vas en los feriados? How many hours do you work a day? ¿Cuántas horas trabajas en el día? Entonces, el objetivo aquí es este. Do you. Do you. Okay? Once again, we have here, do you. And as you can see in this question, do you. Ahora vamos por
los verbos. Necesito que los apunte, por favor. Tenemos lo siguiente que es have for breakfast. Have for breakfast. Para el desayuno. O have breakfast. Desayuno. What breakfast? Next one. Go, el verbo ir. Go for your holidays. Ir. Tenemos acá el verbo work, trabajar. Work. En la siguiente tenemos una vez más el verbo ir. Go. In this sentence, do, hacer, do. Now, in this sentence, wear, vestir o llevar puesto. Wear, vestir o llevar puesto. Next verb, take, llevar o tomar. Llevar o tomar. Pero este verbo con el significado de tomar no es de beber, cuidado, es de llevar algo. Take, ¿ok? Llevar. Tomar con lo que es, con el sentido de agarrar algo, ¿ok? De coger algo, that's its take. Bueno, aquí se repite una vez más el verbo ir, go. Aquí tenemos otro verbo, listen, escuchar, listen. Una vez más, perdón, aquí tenemos uno nuevo que es get. Este verbo le llaman el verbo multiuso porque tiene muchos significados. Aquí se sobreentiende llegar. Aquí tiene en esta pregunta el significado de llegar. Ok, and this one. Esta es una sola frase. Have lunch. Have lunch. Almorzar. Have lunch. Aquí tenemos el verbo drink, beber. Este sí es de ingerir un líquido. Drink, drink. Beber, tomar, drink. Ok. Aquí tenemos una variación que es eat for lunch. Comer en el almuerzo. Eat for lunch. This one. Tenemos una vez más el verbo hacer. Do, do. This one. Write. El verbo escribir. Write. Siguiente verbo. Journey. Journey. Viaje. Journey. Viaje. ¿Ok? Al referirnos o a decir viaje no es ir a algún lugar como vacaciones. Journey significa como el trayecto de un lugar a otro. Un trayecto. ¿Ok? Se puede traducir con viaje. ¿Ok? Pero no es exclusivo de descanso o en significado de relax. It's just the journey. This one, meet, conocer. Meet, conocer o encontrarse. Meet, conocer o encontrarse. This one, una vez más toda la frase. Have dinner, merendar. Have dinner, merendar. Ok, una vez más acá el verbo wear, que significa vestir o llevar puesto. Go, ir. Una vez más acá, ir, go. Aquí, drink, beber. Eat breakfast, comer en el desayuno. Eat breakfast. And go, eat. Then we have finish, terminar, concluir. Finish. Go, eat. And then take, tomar. Any question?
¿Alguna pregunta? Any question? Sí, mister. How Yes. many, ¿qué significa? Ya voy ahí, porque en la tercera columna hay bastantes definiciones nuevas en el contexto de la pregunta. Como les dije, la segunda prueba iba a ser speaking. Y para mañana tenemos esa prueba de speaking con estas preguntas. Cada uno de ustedes se les va a preguntar 5 preguntas, cualquiera de ellas. ¿Ok? Y las va a tener que responder en primera persona porque todas las preguntas están con do you. Por ejemplo, ahí había una que decía, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? ¿Qué desayunas? Entonces usted utiliza el mismo verbo. I have coffee, cheese, cereal, egg. Bueno, lo que usted comúnmente desayuna. La otra pregunta. How many hours do you work in a day? How many hours do you work in a day? ¿Cuántas horas trabajas en el día? Utiliza el mismo verbo, work, sino en primera persona. I work 8 hours in a day. Trabajo 8 horas o I work 10 hours in a day. Okay, so let me share my screen again and I'll show you. Recordemos algo muy importante que les va a ayudar es que las primeras preguntas, todas, hay algunas que comienzan con ¿qué? Otras que comienzan con ¿dónde? Y esta que varía, lo que vamos ahorita a trabajar. How many es cuántos o cuántas. Y esta se complementa con la otra palabra que viene, en este caso, horas. How many hours? ¿Cuántas horas? How many hours? Next. How often? ¿Cuán a menudo o cuántas veces? How often? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vas a un restaurante? How often do you go a restaurant? Se repite otra vez. How often? ¿Cuán a menudo escuchas música? How? How? ¿Cómo? ¿Cómo? How? How did you get to school or work? Next one. How often? Una vez más, ¿cuán a menudo? ¿O cuántas veces? How often? Next one. How long? How long? ¿Cuánto tiempo? How long? ¿Cuánto tiempo? Next question. How often? ¿Cuán a menudo o cuántas veces? How many cups? How many cups of coffee? ¿Cuántas tazas de café? ¿Cuántas tazas de té? ¿Cuántos vasos de agua? Bueno, aquí va a variar. Aquí la pregunta es, ¿cuántas tazas de café? How many cups of coffee? This one. How long? ¿Cuánto tiempo? How long? Next one. How often? ¿Cuándo a ¿Puede menudo? repetir el anterior, mister? Que no lo escuché. Sure. How long? ¿Cuánto tiempo? How long? Thank you. No problem. And how often? Una vez más, ¿cuán a menudo? ¿Ok? O cuántas veces. Creo que aquí no dije, este es wash, es el verbo lavar. Washed, el verbo lavar. Washed. Ok, entonces para el día de mañana, esta va a ser la actividad. Prueba número 2. Speaking test. Ok.
Speaking test. Aquí vamos a poner en práctica lo que es el present simple tense, pero enmarcado en preguntas y respuestas. ¿Ok? Yo voy a compartir en este momento la actividad para que usted la descargue y pueda estudiarla. Cada actividad o cada pregunta, bueno, esta actividad se enfoca en 3 categorías. Las preguntas que empiezan con qué, preguntas que empiezan con dónde, y la otra categoría que es la más variada, que es cuánto tiempo, cuántas veces, cuán a menudo. Okay, so give a minute and I'm going to share the link, please. Ok, ahí está el link, por favor, puede descargar. Descargue la actividad, estúdiela para el día de mañana. Esa va a ser la prueba número 2. Speaking. Mister, Ujú. el link que pasó del formulario de la asistencia no me cogió a mí Oh, en antes. Sí. ok, give a minute. Sí, puede ser que ya cerré. Sí, sí, está cerrado, perdón. Ya le comparto mi historia ahora. Ok, ahí está el link, Mr. Alvarado. Registra su asistencia. Descargue, por favor, los demás en el link anterior al último, la actividad. ¿Alguna pregunta, por favor, para el día de mañana? Recuerden, 5 preguntas por estudiante. Tiene que ser, tiene que tener algún sentido su respuesta relacionada, número 1, a lo que es la primera palabra, que es la pregunta. ¿Qué, dónde o cómo? ¿Qué, dónde o cómo? ¿Ok? Y de ahí, pues, utilizar el mismo verbo. No tengo inconveniente utilizar el mismo verbo. Okay, let me share my screen again. Por ejemplo, esta de aquí. Okay, it says, what do you drink on special occasion? ¿Qué bebes o qué tomas en ocasiones especiales? Tendrías que responder esto. ¿Qué? Decirme qué. Recuerde que estas son preguntas abiertas. ¿Qué? What do you drink on a special occasion? Yo bebo champán en ocasiones especiales. Si usted no bebe, ya sabe cómo decir en negativo. Yo no. I don't drink on a special occasion. Me puede decir eso, pero si lo hace, pues es fácil. O sea, yo bebo, pero ¿qué? La pregunta te dice ¿qué? What do you drink on a special occasion? O I drink champagne on a special occasion. I drink beer, or I drink wine on a special occasion, or I drink whiskey on a special occasion. Vino. Wine. Vino es wine. Ok, eso ahí usted necesita ganar vocabulario, tiene que buscar. Ok, Divídela. otra, esto es la palabra where. ¿Dónde? Su respuesta tiene que estar enmarcada en esta palabra. ¿Dónde? Where do you have lunch? ¿Dónde almuerzas? Where did you have lunch? No puede decir yo almuerzo. La está respondiendo, pero no a la totalidad. Y no es lo que te pide la pregunta. La pregunta es, te pides ¿dónde? Where do you have lunch? Where do you have lunch? ¿Ok? Esta de aquí se complementa con get. How do you get? ¿Cómo llegas? How do you get? Aquí ya la mayoría, pues podemos decir
utilizamos en vez de school, trabajar. How do you get to work? ¿Cómo llegas a tu trabajo? How do you get to work? Okay. Or this question like this one. Where? ¿Dónde? Where do you do your shopping? ¿Dónde haces tus compras? I do my shoppings in, gran aquí, in comisariato, in the supermarket. Well, it's up to you. And this one, you may say, this one, what time? What time? ¿A qué hora? ¿O cuándo? Aquí tienes que responderme con el tiempo. What time? ¿A qué hora? What time did you have dinner? ¿A qué hora meriendas? What time do you have dinner? ¿Ok? Si usted me dice, I have dinner, y quedas ahí, la respuesta no es válida porque no está respondiendo lo que pide la pregunta, que es ¿cuándo o a qué hora? What time? Okay, so you tell me, guys, any question? Any questions, dear ejemplo, students? Mister, una pregunta. Por Yes. ejemplo, cuando usted dice que ¿a qué hora merienda? Mhm. Sería I 6 o'clock. Así. Yes, but it's a long answer. You say, I have lunch at 6 o'clock. I have lunch at 6 o'clock. Long answer, okay? Tratemos que sea una respuesta precisa, okay? I have lunch, okay, I have dinner, sorry. I have dinner at 6 o'clock. Ok, ahí así se puede poner más después el signo. ¿Cierto? Yeah, at the end. Ok, esa era mi duda que tenía. No problem, sir. Okay, another question, please. No? Well, that's nice. So don't forget, for tomorrow, guys, quiz number 2. La prueba número 2, mañana es solamente the quiz. When you finish the quiz, you can go. Se puede retirar, okay? You can go. You answer the 5 questions and then you leave the meeting. Okay, dear students, so if you have any question regarding the present simple questions, please let me know it. No questions. Okay, so please give a minute. Ok, chicos, como ustedes saben, la plataforma de la institución está deshabilitada y no hay cómo hacer las actividades asincrónicas. Entonces estoy pensando, porque recuerde que así como las otras materias, creo que trabajamos en inglés, los 10 puntos que usted necesita para aprobar el curso, como les dije al inicio, 4 de ellos es el examen, 4 puntos directo a acta, el examen, 3 puntos los que ustedes pues se ganan asistiendo a clases, participando y haciendo las actividades que se hacen durante las clases, y los otros 3 puntos restantes son aquellos que se hacen con las actividades asincrónicas, las cuales no podemos realizar por el momento. Entonces, estoy buscando un mecanismo para ver en dónde podemos hacer las clases asincrónicas. Creo que el mejor que tenemos por el momento es Google Classrooms, que voy a crear. Y ahí vamos a trabajar las clases asincrónicas a través de Google Classrooms. Es el que tengo en mente. Ahí se va a poner las clases que estamos grabando a diario y las actividades asincrónicas pues se van a alojar ahí. Vamos a trabajar con las carpetas de Google Drive. Va a haber actividades que usted las va a descargar, las realiza y las vuelve a subir a la misma carpeta.
¿ok? Hasta que se vuelva a habilitar la plataforma para poder hacer las actividades asincrónicas. Okay, guys, so you tell me, no more questions? Miss Tatiana, preguntas, ¿no? Mr. Juan Vargas, María Belén, Miss Caicedo, Mr. Eduardo. No, mister. Me parte, no, mister. Ok, este tiempo es un poquito extenso, the present simple tense, como ustedes se dan cuenta, casi semana y media viendo desde la definición, lo positivo, lo negativo y las preguntas. Hemos abarcado 4 temas relacionados al present simple tense e incluidos los verbos. ¿Ok? Esos verbos tienen que ir estudiando. Los verbos yo no les enseño que les mando a estudiar, no. En clases tenemos que practicarlos. ¿Ok? Los que tomó apuntes, la actividad donde había muchas imágenes, ahí se generó, creo, como casi 20 verbos se originaron o se generaron de esa actividad. Okay, guys, so that's it for today. Thank you very much for having me today. So don't forget, study for tomorrow test. It's going to be a speaking test. Try not to be shy. Okay, practice a lot. Thank you, guys, and I'll see you tomorrow. Bye.